Welcome back to our YouTube channel. Please hand me the remote control. Let me change this fuck channel. You can say, yeah, that's the way. This imperative words. Oh my gosh, guys. Have you ever seen a rabbit's ears? Would you change the channel? Please change the channel. This channel is not my type. It's not my cup of tea. Please, would you change this channel? If not, I will block this TV. Okay, guys, look at how it is wonderful, very attractive drawing. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with OROMIC. I'm Aku from School of American English. Today, just as you know, we are going to see very attractive topics just about turn on, off, and up, and also down. Before that, as you know, just I wanna refresh your mind by saying a very attractive tongue twister. Just twist within my tongue. Twist after me, that means. Okay. Now, kami untuk dauto channel Aku English with OROMIC. Bagar channel keenya nagaan dhuftan isin jecha guyyaadhaaf barumsa waa'ee jechoota gaggaabaa phrasii yookaan immoo gaalee gaggaabaadhaan yookaan immoo jechoota preposition jedhamuun walitti deebinee jira jechuudha. Akkamitti akka fayyadamnu jecha off, on, up, down fi kan biraas ni jira jechuudha. Jechoota kanneen akkaataa hima keessatti itti fayyadamnu walumaa laala jechuudha. Achi dura immoo tongue twister tokko na wajjin jettanii innis akkas jedha jechuudha. All right. Dursa afaan ingiliffaatiin jira eegas immoo afaan oromootiin jira jechuudha. Innis akkam jira tongue twisteriin hadha keenya. Okay. Shoe shine shamsu come shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come and shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come and shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come and shine my shiny shoe. Okay, yeroo indeetan immoo barreeffamaan immoo comment irratti barreessaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English yeroo baay'ee namoonni TV banni cufii ni jedhama jechuudha. Haasaa keessatti jechuudha. Kanaaf open the TV or close the TV. Which one is better? Which one is correct? Actually that's ugly, bad. That means don't say that, guys. Open the TV and close TV. That is informal English. Okay. Namni tokkoon TV cufi. Yookaan immoo banee barbaade, you can say simply turn on the TV. Turn on the TV. Turn on what? The TV. Turn on. Not open or not close the TV. It's better to say turn off the TV. Namni tokkoon TV cufachuu barbaade, you can say turn on the TV or television, that means. The next one is turn on the tap water. Turn on the tap water. Bomba bishaanii cufe jechuudha yookaan immoo bomba cufe jechuudha. Turn on the tap water jecha tap kun jecha British jecha immoo afaan Amerikaatiin immoo you can say faucet jedhama. Or you can say sometimes vulva. Okay, faucet jedhama jechuudha. Faucet, please don't forget to turn off the faucet. Please don't forget to turn off the faucet or tap water. So turn on the tap water means just close it. I mean, sorry. The next one is turn on the radio. Turn on the radio. Radio, ban. Please let me listen. Let me listen to today's news from BBC. Please turn on the radio. Or from VOA. Okay, the next one is turn on the light. Turn on what? Turn on the light. Ben. Please, cameraman. Would you turn on that camera once? Okay, so I'm doing now. So turn on the light means open the light. Please turn on the light once. Turn off. Yeah. He what? He turned it off what? The light, that means. He turned it off the light. Now, you say you turn it off. So, turn on the light or turn off the light. Bani chufe you can say. Well, I'm going to use just off it on something is what just switch on and off it something what switch off it. Okay. He can turn it again. Maybe it is reverse the position. You can more it do. Let's say I'm here, okay, in front of you. Turn it to right.
turn to front, turn to left. Kanaafuu turn jechuun iddoo jijjiiruu jechuudha. Turn. Okay. The next one is about off. Turn off what? The TV. Asitti TV banachuu barbaanne turn on jennee jira. Asitti ammoo TV cufachuu barbaanne immoo maal ta'aa? Turn off the TV. Please, who do you turn off the TV? Just I'm studying. Listen. Turn off the TV. The next one is turn off the tap water. The point of what? On tap water. That means, please, who do you tap off the tap water? Please. Bomba bishaan yookaan immoo bomba cufuu dandeetta jechuudha yookaan immoo pipe jechuudha tubboo jechuudha. So the next one is turn off what? The radio. Turn off the radio. Radio maalidha? Cufe jechuudha. Turn off the radio, turn off the radio. The same jechuudha. Tokkuma jechuudha. The last here is turn off what? The light. Turn off what? Turn off the light. Please, cameraman, turn off the light once. Thank you. Now, turn off the light. Yeah, that's the way. This is imperative words. Ajaja jechuudha. Ajaja jechuudha. Yookaan immoo command words nacha. Please, turn off the light. Turn off the lights. The same. Okay, the next one is here is about what? Increasing sound or volume and decreasing, or increasing up volume. That means. All right. Kaitan mo turn down the TV. Yoo ay sagalee isaa hir'isuu dabaluu barbaadde jechoota biraa fayyadamuudha. Jechoota kana yoo fayyadamte is very nice phrases. Gaalee sirriidhaaf hima sirrii kan ta'e jechuudha. It's better to say what? Turn down the TV. Turn down the TV. Let's say you are studying and you have exam. Then if somebody is, sat beside TV, just you should say that, please turn it down the TV, I am studying. Sagale, hir'isi jechuudha. Turn down the TV. Sagale TV, hir'isi jechuudha. The next one is turn down the radio. Turn down the radio. Sagale radio maalidha? Hir'isi jechuudha. Turn down the radio. The next one is turn up the TV. Turn up the TV. Sagale TV, guddisa jechuudha. Turn up the TV. Sagale TV guddisa jechuudha. The next one is turn up the radio. Turn up the radio. Sagale TV, radio. All cars. Yookaan immoo akka dhaga'utti sagale isaa guddisa jechuudha. Here is open the door. It's common. Wantoota akka wantoota device ta'aniif jechuudha. Kan akka oven, kan akka stove, kan akka immoo maashinii gargaraatiif yeroo hundayyuu turn up, turn down and on off fayyadamu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Garuu immoo wantoota immoo meeshaa ta'aniif kan akka barrii fakkeenyaaf immoo turn on the door hin jenna jechuudha. You can say open the door. Open the door. The next one is close the door. Close the door. And the last one is slam the door. Slam the door. What I mean? Slam the door jechuun? Do you know this one? No, actually, Okay. Slam the door jechuun barrii sirriitti cufe jechuudha. Slam the door. Yoo namni siin jedhee just sirriitti cufe jechuudha. Slam the door. Slam the door. Maal jechuudha? Barrii sirriitti cufe jechuudha. Okay? Kan biraa immoo yeroo biraa hin baranna jechuudha. Kun barumsa kana baay'ee waliin qabatu. Actually barumsa keenya kana fakkaata jechuudha. Kana taasisne immoo gaalee phrasii yookaan immoo hima gaggabaabaa waa'ee remote yookaan immoo waa'ee TV wal qabatu ilaala jechuudha. Just stay within us until the end of our video. Okay, my brothers, sisters. Okay, now just we came up with just our continuous phrases. Kabajamtoota daawwattoota keenya barumsa keenya walitti deemnee jira jechuudha. Okay, barumsi keenya jechuudha. Akkuma reeftan isin jedhe wantoota reeftan isin jedhe kan wal qabatu jira. Hadhaa walumaa galatti waa'ee remote TV sagalee guddisuu fi xiqqeessuu ilaalla jechuudha. Akkam jedha kan itti aanu here is namni tokko fakkeenyaaf yoo chaanaalii isin ilaalaa jirtan kan biraa ta'e kan inni ilaalu kan biraa ta'e yookaan immoo namni yoo ammoo remote harkaa qabaate gabaabinaan please change the channel jechuudha. Channel yoo isin tolle, let's say you are watching Kana and he's watching just Omen or EBC, just you will say to him what? Please, would you change the channel? Would you change the channel? Please change the channel. This channel is not my type. It's not my cup of tea. Please, would you change this channel? If not, I will block this TV. What the hell? You can say change the channel. Channel jijjiirra. The next one is hand me the remote control. Hand me the remote control. Please hand me the remote control. Let me change this fuck channel. You can say, please hand me the remote control. Remote is a naaf kenni. Okay, remote sana kana mo ask kenni jechuudha. Give me the remote to grab na jechuudha. Remote sana ask kenni. Channel kana jijjiirra. So give me the remote, or you can say hand me what? The remote control jechuudha. Natti kenni jechuudha.
yookaan karaa biraatti immoo you can say give me over hiika baay'ee qaba gabaabinaan immoo kan yoo fedhamte bareeda jechuudha give me or hand me is very nice phrase bareeda jechuudha. The next one is stick to one channel. Stick to what? Stick to one channel. If someone is flipping just in different channel, namni tokko flip yookaan channel garagaraa jijjiiraa oole kan tokko irratti yoo inni hin taane jechuudha. Gabaabina mataan please stick to one channel. Channel tokko irratti dhiise jechuudha. Stick to what? Stick to one channel. Jijjiiraan oolin jechuudha. Stick to one channel. Okay, the next one is stop flipping channel. The same. Stop what? Stop flipping channel means don't change channel over and over or again and again jechuudha. Stop flipping channel jechuun chaanaalii olii gadi jijjiiraa dhaabu yookaan immoo olii gadi jijjiiruu dhaabe jechuudha. Stop flipping channel means chaanaalii olii gadi jijjiiruu dhaabe jechuudha. That means stick to one channel jechuudha. Chaanaalii tokko irratti dhiise jechuudha. Kanaaf afaan ingiliffaatiin salphaan stop flipping channel jechuun chaanaalii jijjiiruu dhaabe jechuudha. Or you can say stick to one channel tokko irratti dhiise jechuudha. The next one is please adjust the rabbit's ears. Oh my gosh. Oh my gosh, guys. Have you ever seen a rabbit's ears? What the hell? Guys, like this. I think so. I don't know how it's. Just I'm bad actually at drawing. Look at guys. Rabbit's ear. Oh my gosh. Rabbit is something like this actually. Oh my gosh. It's not seems like. Okay guys, look at how it is wonderful. Very attractive drawing. Okay, just I'm bad actually. I'm so sorry. Just please adjust. Please adjust. Rabbit fakatu. Please adjust the rabbit. What I mean? What I mean actually? Rabbit stage actually. Matu rabbit iri fakata. Okay, mean this means use antenna. That means antenna. Rabbit is means actually it is slang words, especially American slang words. It means that just antenna. Please adjust the rabbit's ear means please adjust antenna. Antenna sirreesse jechuudha baada afaan ingiliffaatiin please adjust the antenna or you can say please adjust the rabbit's ear. Okay, the next one is can you or could you turn off the TV when you leave the home or the house? It is can you jechuudha. Yeroo baay'ee jechoota can you could you jechoota polite ta'anii jechuudha. Kabajaaf kan fayyadamu jechuudha. Baay'ee formal kan ta'an jechuudha. You can say can you or could you turn off the lights when you leave the house? Please, could you turn off the TV when you leave your class or your room? You can say jechuudha. Kanaaf can you turn off the TV when you leave jechuun yeroo baatu akka cufuu hin dagane yookaan immoo cufuu dandeetta jechuudha. Can you turn off cufuu dandeetta when you leave the house yeroo mana baatu jechuudha. TV cufuu yeroo baay'ee jechuudha kanaaf fayyadamu jechuudha. Yeroo mana baatu TV cufii yeroo bombaa cufii please can you just turn off when you okay keessa walitti kan. Okay, could you turn up the volume? Could you what? Could you turn up the volume? Sagalee dabaluu dandeetta jechuudha. Could you turn up the volume? Turn it down the volume jechuudha. Kun marti jechoota reefta naatiin wal qabata jechuudha. Gabaabinaan jechoonni kunniin fireezanni kunniin jechuudha. Afaan ingiliffaa keessatti miscellaneous communication keessatti kan fayyadamu jechuudha. Haasawa keessatti gabaabinaan kan fayyadamu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya karadhaa kana fakkaata. Osoo sagantaa kee hin xumurin jirata jechuudha. Taankii storii tan isin jedhee zeen ammoo qophii keenya xumurachuu kaadhaa jechuudha. Okay, anis akkam jira just as my suppose just twist your tongue jechuun arraba kee haasan hanga jedhetan twist your tongue jechuun arraba kee leenjisa jechuudha. Jechoota kanaaf jechuudhaan akka afaan kee yookaan immoo daftee ingiliffaa kaasa'u yoo barbaadde taankii storii barachuu qabdan yookaan immoo jechuu qabdan jechuudha. Yeroo jalqabatti akkam isin jedhee taankii storiin kenna jechuudha. Ila waan gootan comment irratti yaala waan afaan jedhu kan anis ni barreessu isin comment irratti barreessu yaala warroonni viidiyoo kiyya hordoftan jechuudha. Innis akkam jira shoe shine shamsu come and shine my shiny shoe jedha jechuudha. Barreeffama akkana jechuudha. Shoe shine shamsu come and shine my shiny shoe jedha jechuudha. Yoo daddafnee jechuudha. Step yoo dabalaa deemu jechuudha. Volume yookaan immoo sagalee dabalaa deemu jechuudha. Shoe shine shamsu come and shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come shine my shiny shoe. Shoe shine shamsu come shine my shiny shoe.
Shuu shine shamsu kam shama shani shuu jechuudha. Shuu shine shamsu kam and shama shani shuu jechuudha. Okay, it's okay. Okay, it's my fault. Sorry. Okay, kamto daawwattoota chaanaalii Akkoo Ingilishii with OROMIC barumsa keenya kanadhaaf isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata dhugumatti wanni isin jechuu barbaade yoo jiraate chaanaalii keenya baay'ee daawwatartan baay'ee nu jajjabeessartan baay'ee fayyataa galatoomaa nu bira dhaabachuu keessan yeroo hundayyuu galanni keessan hin badin isin jechuu barbaada. Have a nice time. See ya next time within grammar video. Yeroo ta'an classic grammar baranna. Bye.